Insultada por Minha Filha. A Verdade CHOCANTE Sobre Meu Salário que Ela NUNCA Esperava. Era uma tarde normal. A explosão de palavras duras cordo o ar pesado de sala. Você ganha ok? A pergunta de Minha Filha, lancada com uma incredulidade cortante, e que nas paredes. Esse rosto, antes alegre, ficou pálido. O sol entrava pela janela, iluminando suas ficos, mas a sensação era de tempestade. A verdade estava prestes a vir à tona, e ninguém estava preparado para o que estava por vir. Meu salário, mistério cercado de sussurros e segredos, parecia buzio que ruidoso que guardava segredos do mar. Ouvindo meu coração acelerar, eu hesitei. Era valor chocante, não simples número. As contas se acumulavam como sombras ao redor de nós. E enquanto eu lutava para explicar, percebi que ela não entendia a profundidade da luta. A angústia começava a crescer no meu peito, como se estivesse sendo estrangulada por laço invisível. Por que você não me contou? As palavras dela eram como facas, cortando a defesa que eu havia construído. Jogo de esconde-esconde emocional. Meu estômago se revirou, e a sala parecia encolher. Como poderia explicar que, por trás de cada centavo, havia sacrifícios que ela não conseguia ver? Alhando nos olhos dela, percebi uma ferida profunda. A sua confiança estava sendo testada. E isso me doía, mais do que qualquer jolho relato. A sala estava cheia de murmúrios de desentendimento. Ninguém sabe que você está assim. Sussurra meu marido. Expresso dele misto de surpresa e disappointamento dianteo. Naquele instante, tudo parou. Silencio absoluto, exceptuando o bater dos nossos carecos. Desesperada, pensei como tudo se tornara espetáculo. A verdade, como uma lâmina afiada, estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? A tensão se acumulava, formando uma bolha prestes a estourar. Meu peito se apertava, e eu sabia que a resposta que eu estava prestes a dar não apenas mudaria a percepção dela sobre mim, mas poderia desmantelar a confiança que construímos. Mas o que eu poderia fazer? A incerteza passava sobre mim como uma tempestade prestes a eclodir. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, eu preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. De uma olhada rápida no botão vermelho abaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nenhum dos conteúdos exclusivos que vem por aí. E enquanto você estiver lá, esfrega o botão de curtir, isso realmente me ajuda com o algoritmo. E me conte nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. A tensão na sala era palpável. Os olhares se cruzavam. Cada tentando buscar uma resposta alguém. Enquanto o silêncio parecia se arrastar como gelo quebradico. A raiva de Minha Filha se misturava com a confusão. Meu marido, canto, parecia atormentado, analisando a situação como se a resposta estivesse escrita algum lugar nas paredes. É isso mesmo? Você não consegue se sustentar. A voz dela agora tinha tremor, quase uma súplica, mas sua indignação tomava conta. Era como se cada palavra que ela soltava fosse uma pedrada, e cada golpe causava dor. Eu sabia que ela não queria me ferir, mas a raiva e a frustração encobriam suas emoções. E eu? Sua pergunta me pega de surpresa e prende minha língua. As palavras não eram simples. O que eu diria? Que meu salário, embora chocante, estava diretamente ligado às decisões que eu havia tomado. Aos sonhos que eu havia alimentado? Não era culpa dela, mas todas aquelas perguntas, toda aquela pressão, eram uma tempestade de pensamentos e sentimentos dentro de mim, da sala parecia girar.
O Cairo du jantar que quimava no forno se misturava com a fumica invisível de tenseo. A memoria de quil dia que decidi madar minha carreira inenda minha mente, passado que agora me prendia. O adiamento de sonhos, os sacrificios que fiz por nós. Como tudo isso poderia ser explicado a uma menina que só via números. Quantas vezes você se esquece de você mesma? A pergunta de meu marido corto o silencio, e pude ver a luta interna refletida su olhar. Ele olhava para mim, não apenas como marido, mas como alguém que carregava suas próprias frustrações. O olhar de minha filha oscilou entre nós, como se estivesse tentando junta os pedicos de quebra-cabeça invisível. Você não entende. Tente argumentar, a voz embargada, caia de emoções misturadas. Eu queria proteger minha filha de dura realidade, mas a verdade era como uma fonte emborcada. Não importava o quanto você tentasse esconder, a água sempre encontraria caminho. Olhei para ela, e lágrimas se formaram em meus olhos. Viver não é só o que parece, é muito mais complicado do que qualquer pode imaginar. Ela desviou o olhar, a expresso dela misto de confuso e tristeza. O ambiente estava pesado agora, e a sensação era de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. O tempo para superar quando ela finalmente susurrou. Então, você está me dizendo que não posso confiar em você? Que você não é como eu pensava? A pungência de indigaco resu como eco profundo em meu interior. Isso estava muito além do simples salário ou uma escala de carreira era uma questão de confiança, de segredos não revelados. Quebriai. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto admitia a verdade que eu temia tanto compartilhar. Eu fiz escalas. Eradas ou certas, eu não sei. Mas fiz por nós. Minha voz estava caia de fragilidade. Eu peso do que eu dizia parecia muito mais do que eu esperava. Silencio absoluto envolveu a sala. O ar estava caio de emoções não ditas. O fato de estar ali, exposta, com minhas fraquezas jogadas à vista, era aterrorizante. Eu havia imaginado isso 1000 vezes, mas nenhuma delas me preparou para aquele momento. Mas então, uma porta rangindo ao fundo interrompu o clima tenso. Todos viraram surpresos. Estrando repentino que parecia que alguém estava presta a entrar. E a pergunta para no ar. Como eu o que poderia estar esperando do lado de fora? Ninguém se atreveu a falar, mas uma nova onda de expectativa se formou. O que aconteceria a seguir? E como isso influenciaria tudo o que já havíamos construído? O barulho de porta se abrindo abruptamente interrompu o silencio pesadíssimo. A expectativa na sala subiu como uma onda ameaçadora. Todos a mesa seguraram a respirar, olhando fixamente para a entrada. Havia uma sombra, uma figura que se destacava contra a luz fraquíssima do corredor. Par de olhos curiosos e embacados apareceu. E o cenário fica tenso. Era amigo de longa data de família. Esse nome era Lucas. Ele parecia ofegante, como se tivesse corrido uma maratona antes de chegar. Arrepio percorreu meu corpo. O que ele queria naquele momento? Desculpa-me interromper. Ele comico, mas sua voz falhou. O rapaz era conhecido por entrar em situações com uma leveza absurda, mas hoje ele estava carregado de urgência. O que poderia ser tão importante? Ele estava pálido, e tremor em suas mãos denunciava que algo não estava certo. Preciso falar. E sobre você, Ana. Lucas balbuciou, olhando diretamente para mim. O meu nome, pronunciado assim, fora como se contivesse peso diferente. O olhar dele transbordava misto de preocupação e desespero. Eu que algo. Ele hesitou. Como se as palavras fossem lâminas que poderiam cortar antes de serem ditas. Minha filha, ainda choque, se virou para mim. Sobre o que? O que ele está dizendo? O desespero agora havia encontrado uma nova mordia em seus olhos.
A confuso se transforma em medo. Instant. Toda a nossa briga parecia insignificant. E sobre o seu salário. Lucas insistiu. E sua voz fica mais intensa. Tem algo muito mais profundo. Algo que você não sabe. Relacionado ao que aconteceu na sua antiga empresa. Cada syllaba parecia novo tiro. Ecoando nos cantos de sala. Reverberando nas minhas memórias de o meu coração martelava no peito. Todos os momentos de tormenta que eu havia vivido agora pareciam estar se entrelaçando com esse novo pesadelo. O que Lucas sabia? O que ele havia descoberto que me envolvia de uma maneira tão amiacadora. As pessoas falam, Ana. E ele prosseguiu, quase sussurrando. Tem algo a ver com. O porquê de você não conseguir seu espaço. As coisas que você ignora. E emoco comico a transborder como rio presta transborder sua margem, that silencio denso envolve a sala. Como uma nevoa escura engolindo o que restava daquela discussão. Alhas se encontraram. O olhar preocupado do meu marido. A expresso ansiosa de minha filha. E a determinação ansiosa de Lucas. Tudo isso se misturou ao ar passado. Você precisa saber o que se passa. E ele diz, tomando passo à frente. Passo direito ao desconhecido. Como se as paredes daquela sala não fossem capazes de conhecê-lo. O tempo parecia andar câmera lenta enquanto a verdade se aproximava e, justo quando pensei que ele revelaria o que sabia, barulho estrondoso, vindo de fora, fez a casa toda tremer. Nossos olhos se voltaram para a janela. Alguma coisa estava acontecendo. Algo que estava prestes a colocar tudo em mais risco do que era? O que estava se desenrolando do lado de fora? E como isso se ligava a tudo o que estávamos enfrentando? Atenção que antes se concentrava em nossos conflitos familiares agora se expandia em ondas, envolvendo todo o ambiente e pronunciando algo muito maior. Precisamos saber agora. O grito de minha filha cortou o ar, enquanto o som de confuso lá fora aumentava. E como isso? A pergunta para nossos caracos e mentes. Eight onde essa noite poderia nos levar? O som de vidro se estilhaçando e pela sala, interrompendo a tensão acumulada. Nossos olhos se fixaram na janela, onde uma sombra se destacava contra a luz laranja dos postes lá fora. Outro estrondo. O coração disparado, e me aproximai, sem entender o que estava acontecendo. O barulho tinha sido intenso, e a casa agora pulsava com uma energia elétrica. O olhar de Lucas era uma mescla de pavor e urgência. Lucas, o que está acontecendo? Eu perguntei, mal contendo a agitação. Mas ele apenas balancou a cabeça, como se palavras não fossem suficientes. A adrenalina fez meu corpo reclamar. O que mais poderia acontecer nesta noite? Era uma sequência interminável de incertezas. Minha filha, tomada por uma mistura de curiosidade e medo, segura meu breco. Mami, vamos a janela. Precisamos saber. Umas batidas abruptas na porta fez todos nos pilaram. Quase imediatamente. Hamem intro, ofegani, como as roupas sujas e olhar que dizia que, tinha uma história explosiva para contar. Não era alguém que conhecíamos, mas havia uma urgência em seu olhar. Desculpem, não tenho muito tempo. E ele exclamou, trazendo consigo o cairo de fumica e a desgraça. A cidade, incêndio, e eles dizem que o restante de sua frase se perdeu na confuso de sentimentos emaranhados que me invadiu. Minha mente caiu para tudo o que já enfrentamos. Como aquilo se encaixava no nosso horror pessoal? Como poderia incêndio transformar tudo em novo pesadelo? Está vindo para cá. O homem gesticula. E os olhos de Lucas permaneceram fixos nele. Como se tentasse formar entendimento. Havia uma verdade ali, uma conexão. Seu salário. Lucas comico, mas foi interrompido pelo homem. Ele se virou, tomando passo à frente.
Sua vos existindo, uma frecuencia de desespero. Ha informeco sobre pessoas que você conhece. Vamos, precisamos investigar. O homem parecia receber chamado direito de sua própria angústia. A idea de que tudo poderia converger. Incendio e segredos sobre mim. Truam arrepio, minha pele. Sentia meu coração acelerar como, tambor voando, defile de horror. O que tinha a ver com algum próximo a nós. E por que agora tudo parecia tão interligado, a confuso aumentava, enquanto minha cabeça girava. O que você sabe? Sobre a impressa sobre o que aconteceu? Minha voz quase falhou. Mas a urgência a torno firme. Eles estão tentando esconder a verdade. O homem diz, com fervor alarmante. E você pode estar no meio disso. Pode ser perigoso. A sala parecia encolher ao nosso redor. Fui tomada por uma sensação de claustrofobia diante de revelação ameaçadora. O calor de situação crescia. Incendio lá fora. Incendio que poderia muito bem engolir a verdade que tanto temia. Precisamos ser e ver. Lucas insistiu. O pânico indecifrável ao seu redor. O que eu deveria fazer? Era seguro. As voces na sala se misturavam. Fragmentos de preocupação ecoando atrás do ar passado. No. Neo, por favor. Eu neo passo. Isso neo pode estar acontecendo. A incredulidade tomo conta de mim. Como isso poderia ser verdade? E então, mas som alto, estrando, dessa vez do lado de fora. Grito agudo corto o ar. Io medo congela meu corpo. Os rostos minha volta se contorceram. Expressos de terror intenso. Era chamado. A pergunta que agora todos sentíamos fervendo, nossas veias. Onde estávamos dispostos a ir para descobrir a verdade? A escuridão lá fora agora refletia as sombras que assombravam nosso interior. E essas sombras estavam se aproximando. O que mais estava prestes a ser revelado? Uma onda de pânico se espalhou pela sala. As palavras do homem reverberavam minha mente, como eco incessante. O cairo de fumica parecia emaranhar-se ao meu redor. Como se a própria casa estivesse sufocando. O que aconteceu lá fora? O fogo. A verdade. Neo podemos ficar aqui. Lucas Brado. Sua voz cortando atrás de confuso. E ele segurava meu braço com força. Seu olhar ardente e caio de determinação. Minha filha ainda estava ao meu lado. E sua expressão refletia uma mistura de medo e curiosidade. Ela não tinha ideia do que estávamos enfrentando, do que estava jogo. Mami, por favor. Ela sussurrou, quase implorando. Nós três olhamos para o homem, buscando mais respostas. Suas costas estavam encurvadas como se todo o peso de situação estivesse sobre ele. E o conhico alguém que estava no fogo. E ele disse, o ar passado de tristeza e urgência. Eles podem saber mais. Precisamos agir rápido. Mas esse não for seguro. E o murmuriai, meu coração acelerado e uma sensação de desespero se instalando. Cada nervo do meu corpo gritava para correr, mas algo me prendia. As dúvidas, as incertezas. É seguro. Precisamos nos mover agora. Lucas insistiu. Ele era o ancora em meio a tempestade de emoções. O homem se virou. E a sua expressão madeira. Havia desespero profundo, seus olhos, que me fez hesitar. Por favor. Se vocês têm alguma chance de salvar alguém, não podemos esperar. A urgência sua voz me corta como uma faca. Como no na garganta, concordiai. Está certo. Vamos. Eu me virei para a janela. As luzes laranja dos postes lá fora comunicavam a se misturar com uma nuvem espessa de fumica. O que havia acontecido na cidade. O pressentimento de algo aterrador se aproximava. Eu não sabia como poderia proteger minha família neste caos. Lucas arrebentou a porta e, assim que pisamos para fora, fomos atingidos por uma onda de calor. A cena a nossa frente era desoladora. Chamas rugiam mais longe.
Iosu esteva tingido de vermelho profundo e ameaçador. Gritos e sirens inquium oar. Fazendo meu coração palpitar em resposta. Precisamos nos afastar do fogo, eu disse, puxando minha filha para mais perto. Mas Lucas estava paralisado. Os olhos fixos em algo que não conseguia ver. Eu o segui. O que ele estava vendo que nos não éramos? A nossa direita, grupo se aglomerava, idolatrando a visão do inferno a sua frente. O que poderia ter sido momento de solidariedade agora respirava pânico e confuso. Oh! Ele gritou, indicando pedico de papel voando. Meu Deus! Isso é ele queru para pegar. A determinação iluminando seu rosto. Eu fiquei paralisada, sem saber se deveria seguir ou chamar por ele. O que havia ali? O papel poderia ser a chave para tudo? Quando Lucas disse a multidão se virou para nós. O papel estinha-se em suas mãos. Ele parecia doente, como uma sombra de sua própria esperança. E uma lista de nomes. Os sentimentos evoluíam como uma tempestade a se formar. Medo, curiosidade, raiva. As palavras que seguiam nos separavam e uniam. O que mais poderia ser revelado? Qual era a conexão entre o incendio, a cidade e as pessoas em nossas vidas? O homem que havia entrado em nossa casa antes se aproximou. Sua face agora marcada pela seriedade. Isso está prestes a se tornar muito maior. Você precisa entender ali há pessoas que podem ter sido pessoas que podem ter sido? Eu mal consegui completar a frase. O medo estava cravado em mim. A idea de que tudo o que conhecíamos estava prestes a desmoronar. E então, grito estrondoso corto o ar mais uma vez, e todos viraram a cabeça. Havia algo alguém caindo de janela de prejuízo chamas. Os rostos ao redor ficaram pálidos, e eu senti a adrenalina desesperar. O que estava por vir, e como proctor em meio ao caos crescia a cada instante. A trovoada de emoções explodia em perguntas, mas havia uma resposta escondida em as chamas. E a verdade, essa verdade que nos conectava ao desastre, estava prestes a ser revelada. O que poderíamos fazer agora? E o que mais estava prestes a ser revelado? Sobre nós mesmos naquelas chamas devastadoras? O papel tremulava nas mãos de Lucas. Como coração acelerado. Eu sentia que a verdade que ele segurava era algo que poderia nos salvar. Ou pelo menos nos dar caminho. A multidão ao nosso redor se aglomerava cada vez mais, ansiosa por uma resposta, por vislumbre de esperança amid aquela calamidade. Vamos, Lucas. O que está escrito? Eu insisti, incapaz de controlar a ansiedade que se espalhava pelo meu estômago. Ele parecia absorto, seus olhos rastreando cada linha, cada nome. Os gritos, as sirens e o calor das chamas se tornavam uma sinfonia de desespero. Mas o que estava em nossas mãos agora poderia mudar tudo. E uma lista de pessoas desaparecidas, Lucas finalmente respirou. Sua voz soando estrangulada. Todas aquelas que estavam no edifício quando pega fogo algumas dessas pessoas saudam nossa vizinhança. Meu coração disparou. As lembranças de risadas e conversas nos jardins vinham à tona como flashes rápidos. O que realmente significava isso? Nos conhecíamos algumas delas. Como podíamos ficar parados naquele momento? O senso de urgência aumentava o ar passado à nossa volta. Precisamos ajudar. Minha filha disse, brilho resoluto em seus olhos, mesmo misturado com medo. A coragem dela era como feral, lembrando-me do que realmente importava. Certamente, há algo que possamos fazer. Eu disse, tentando organizar meus pensamentos. Precisamos alertar os bombeiros. Colocar esses nomes na mesa. Mas onde colocar? O caos explodia em volta de nós. As chamas crepitavam, e as sombras dancavam ao nosso redor, formando figuras grotescas que pareciam arrair de nossa impresso de controle.
Acidade pericia eterno pesadelo dado hamim esse aproximu mais uma vez, agora com uma expresso de panico no rosto. Alcum. Neo e seguro aqui. O fogo pode esse espolhar. Ele gesticula freneticamente, parecendo lutar contra a própria esperança. Lucas olhou para ele, depois para a lista. Mas essas pessoas precisam de nós. A urgência sua voce coeva. Se ainda houver uma chance de salvá-los. Caminhei para Lucas, mentindo minha filha perto de mim. O que fazer? A ideia de deixar as pessoas para trás me cortava por dentro. Mas também havia instinto profundo de preservação. Uma voz que me alertava sobre o perigo iminente. Escutam. O hamim grito. Sua voz ganhando fio de desespero palpável. Cada segundo conta. Neo estamos seguros aqui. O que vamos seguir pode ser independente. Antes que eu pudesse formular uma resposta. Uma explosão ensurdecedora, suem alguma parte do edifício em chamas. O chão tremeu sob nossos pés. A multidão voltou a si, assustada e desorientada. O desespero toma conta. E a certeza de que o tempo estava se esgotando fez meio peito apertar. Para onde vamos? Minha filha perguntou. Os olhos arregalados de medo. Precisamos encontrar lugar seguro. Mas e as pessoas na lista? Lucas perguntou, a confuso refletida seu rosto. Precisamos decidir já. E nesse momento crítico, uma figura surge das sombras, coberta de fuligem e com o olhar perdido. Uma mulher, os olhos arregalados, gritando por ajuda. O cabelo desgrenhado, a roupa chamuscada. Ela parecia ter saído do inferno. E o mundo e o nosso redor ficou em silêncio. Meu Deus. O que have com você? Eu gritei, avancando. Tem alguém lá dentro. Eu não posso deixá-los sozinhos. A mulher estava em choque. A voz tremante e desesperada de o que havia naquela casa? O que poderíamos fazer para ajudar? A lista, as chamas, os rostos conhecidos a verdade espirituava no ar, como a fumica, passada e sufocante. Era uma corrida contra o tempo. O que nos aguardava seguir. E se aproxima deciso que tomássemos custas tudo? O que significava realmente encontrar a verdade quando o perigo já estava tão próximo? O desespero era palpável quando a mulher, como respiração ofegante, aponta para o edifício ainda em chamas. Seus olhos estavam arregalados, cheios de medo que eu nunca queria enfrentar. A multidão a cercava, murmurando uma mistura de incredulidade e compacto. Eu senti meu coração acelerar. Como poderia alguém ter ficado para trás? Quem está lá dentro? Lucas perguntou, sua voz tensa. Cada palavra parecia grito em meio ao caos. A minha irmã. A mulher gritou. A dor em sua voz cortando como vidro. Ela estava tentando ajudar outras pessoas. Mas não conseguiu ser a tempo. Temos que fazer algo. Minha filha disse, tomando passo à frente. Seu olhar fixo na mulher. Era como se ela visse, mais do que o paver. Era determinação pura. Mas, e se isso significasse se colocar em perigo? Mas e o fogo? O que vamos fazer? Lucas balancou a cabeça, a incerteza estampada em seu rosto. E ele olhou para mim, implorando por uma resposta da as chamas crepitavam, estalando, como se estivessem cientes do que estava acontecendo. O calor aumentava, e a fumica dancava em nuvens negras. E eu podia sentir o ardor em meus pulmões, mas isso não era nada comparado ao desespero nos olhos da mulher. Você não pode ir lá, alguém grita de multidão. A voz sova como sino de alerta, tentando colocar fim a esse impulso louco. Mas era difícil ignorar essa sensação crescente de urgência. Vamos. Eu não posso ficar aqui. A mulher começou a se afastar, dirigiu ao edifício. A ideia de perder algo tão precioso em meio ao seu grito desesperado me fazia querer seguir. O que faria? Deixá-la ir sozinha? Espere. Eu gritei, movimentando-me dirigiu a ela. Você não pode ir sozinha.
Masas chamas rugayam cada vez mais. E mulher já estava se movendo. Sem olhar para trás. Lucas puxa meio breco. Precisamos pensa. Neo podemos nos deixar levar pelo impulso. As sirens cumcarama e cor mais perto, mas ainda estivamos paralisados. Como esse o mundo esta vez, em câmera lenta. A senhora só tinha uma chance de salvar a irmã. E esse nos tivessemos a chance também? Mira a lista. E o diz para Lucas, desesperada. E ele hesitou, mas me entregu o papel. A luz das chamas iluminou os nomes. Pessoas que neo conhecíamos, mas que poderiam ser salvas ou já neo estavam mais lá. Quem mais está na lista? Minha Filha perguntou. O tema ressoando sua voz da concentração. O que fazemos? Olhei para a mulher agora avancando direito as portas do inferno. A multidão fica tensa. Alguns murmurando. Outros segurando a respiração. Pelo amor de Deus, neo. Alguém diz, numa súplica, provavelmente pensando o que estávamos pensando. Olhei de volta para Lucas e depois para Minha Filha, que carregava rasto de determinação. Se alguém pode salvar essa mulher, somos nós. Aquila liste tudo o que temos. Pili na frente dela. Nos vamos. Espere por favor. A mulher peru, sus alhas encontrando os meios. E por um momento, siniam fio de esperança se entrelacar entre nós. Corrigem. Precisamos dela agora, mais do que nunca das chamas rugayam. A fumica nos envolvia, mas antes de darmos o primeiro passo, uma nova explosão, atrás de nós. Estrando profundo, sacudindo a terra, e o chão tremia sob nossos pés. O que fazer agora? O que acontecer a seguir? A lista estava nossas mãos, mas o perigo estava mais perto do que parecia. O que realmente esperava por nos no interior daquela estrutura, chamas? Cada segundo parecia uma eternidade, e se entrecimos e nunca mais voltassemos? Desejo ardente de ajudar baixa meu coração, mas o medo também. Havia outros lá dentro outros nomes na lista. E se neo conseguirmos ser? Minha Filha sussurrou. A incerteza perando como o fumo o nosso redor e o precisava decidir. Caminho se formava diante de nós. E nossos destinos dependiam disso. O que escolheríamos? A lista de nomes se tornava mais do que uma simples folha de papel. Era o destino de pessoas e de nós mesmos that e no silencio que se seguiu. A pergunta ecoava. Estávamos prontos para o que estava presto a acontecer? O tremor ainda reverberava sob os nossos pés quando a mulher deu passo para trás. A expresso de desespero se misturando urgência. A fumica se esperava, formando views densos que dificultavam a visão. E podia ver os rostos ao meu redor. Uma mistura de complexo e incredulidade. Mas o que realmente escutava era o batimento acelerado do meu próprio coração. Vamos! Gridia novamente, a voz sendo mais como pedido do que uma ordem. Mas a mulher hesitou. Sus alhas se encheram de lágrimas ao olhar para o edifício devorador. Minha irmã está lá, ela repetiu, a voz falhando. O grito era uma imploração. E eu sabia que, ao mesmo tempo que queria ir em frente, havia uma parte dela que temia o que poderia encontrar. E eu como você. Lucas disse, finalmente decidido. Essa coragem dele me fez respirar com pouco mais de força. Meu olhar se voltou para Minha Filha, que parecia presa entre dois mundos, a bravura e o medo. Você vai ficar aqui. É muito perigoso. E eu disse, mas havia brilho no olhar dela que falava mais alto do que minhas palavras. Ela neo escutava, ou eu neo queria. O impulso de ajudar crescia dentro de nós, como uma chama a se espalhar, e neo havia como ignorá-lo. Precisamos ir nos três juntos. Lucas insistiu, se aproximando da mulher. Neo podemos fazer isso sozinhos. Quando as sirens finalmente chegaram, a realidade nos atingiu caiu. O fogo agora era uma entidade viva, e o calor fazia o ar parecer grosso.
Affumica que subia tortuosamente era limbrete constant do tempo se esgotando. Mantenemos-se próximos, ordinii, meio instinto tomando conta. A multidão comicava se aglomerar, mas havia espaço aberto Derico à porta. O que poderia nos esperar lá dentro? A mulher, como olhar duro pela dor, fez o primeiro movimento. Nos seguimos, os rostos atrás de nos se tornando boros. O som das voces transformando-se eco distante. A porta, embora aberta, parecia uma armadilha. Quando atravessamos a entrada, calor intenso nos atingiu e a escuridão foi quase sufocante. O brilho das chamas dancava espetáculo macabro, mas a imagem de pessoas indefesas buscava lugar meus pensamentos. O piso rangia sob os nossos pés, e eu me sentia como se estivesse caminhando sobre campo minado. Cada passo podia ser o último. Gritamos-se precisaram de ajuda. Eu pedi, mas a resposta foi silencio que grito. O medo estava estampado nossos rostos enquanto tentávamos nos orientar no caos. A fumica fazia meu peito apertar. Era difícil respirar. O que estávamos fazendo aqui? Habíamos cruzado uma linha, e já não havia como voltar. Para onde vamos? Lucas perguntou, os olhos arregalados enquanto observava as chamas que se projetavam e dancavam. Aquelas paredes, que antes eram espaço seguro, agora se tornavam o cenário de pesadelo. Temos que procurar por ela. Vamos aos andares de cima, a mulher exclamou. A determinação voltando a brilhar seus olhos. Subamos as escadas. Cada degrau uma luta contra o tempo. Contra o calor que ameaçava nos engolir. O som do fogo regindo atrás de nos parecia uma batalha de guerra. Olhei para trás, para Lucas e Minha Filha, e todos nos compartilhamos olhar que dizia. Não podemos parar, então ouvimos. Grito. Vinha de perto. Meu estômago reviru. E o medo toma conta de mim. Cada passo nas escadas se tornava desafio, uma prova de coragem. O grito ecoava mais uma vez, e o chau sob nos rangia como se estivesse desmoronando. A pressão aumentava, o tempo estava se esgotando. Ela está lá. Nos encontramos. A mulher gritou, mas a próxima explosão foi ensurdecedora, sacudindo todo o edifício. E no meio de confuso, fomos jogados para fora das escadas de foi nesse momento, enquanto tudo parecia desmoronar ao nosso redor, que uma pergunta cortou o ar envenenado. Seríamos capazes de desfazer o destino angustiante que nos aguardava as chamas? E o que aconteceria se não conseguíssemos? De repente, tudo se tornou uma corrida contra o tempo. Salvar alguém ou salvar a nós mesmos. O que seria mais importante? O estrondo foi ensurdecedor. Mal tive tempo de entender o que aconteceu. O impacto da explosão nos joga como folhas secas. O chão parecia ter se desfeito sob nossos pés. Lucas, onde você está? Gritei, mas a fumica engolia minha voz. E isso conseguia ver o coração acelerado dentro do peito. O ar estava pesado, como se tentasse nos aprisionar. Estou aqui, e ele respondeu. Sua voz quase perdida na confuso. Tentei recompor os sentidos. A mulher estava de pé, seus olhos arregalados, buscando por algo ou alguém nas sombras. Para onde ela foi? A ansiedade começou a apertar meu estômago. A fuga do calor não era uma opção. Sabíamos que tínhamos que avançar. Tínhamos que encontrar a armadilha. O desespero na voz de Lucas me custou puxeo no coração. E ele avança novamente, e eu o segui, passando por pilas de destrocos e movias quebrados como esse, e fossem obstáculos pesadelo. Cada nova sala era labirinto de fumica e calor. A luz das chamas dancava, revelando a devastação flashes. As paredes, antes acolhedoras, agora pareciam ser testemunhas silenciosas de tragédia de movimento se tornou frenético.
Susuro nas sombras. Neo gemido. A esperança de que a irmã ainda estivesse viva. Pulsava dentro de mim. Massa incerteza me diexava tensa. E estivessemos correndo para uma morte certa. Ali, a mulher aponta para uma porta semiaberta. O desespero iluminu su rosto. E querimos na derico dela. A porta rangiu ao ser emparada. Estava escura lá dentro. Mas uma luz fraca piscava, quase tímida. E aqui que ela deve estar. A mulher ofegou enquanto entravamos apressadamente. O ar estava ainda mais denso. Eu podia sentir a presença do calor em cada célula do meu corpo. Mas precisava ver o que havia à frente de e lá estava. Uma figura encolhida, quase invisível na penumbra, como as costas voltadas para nós. Meu coração disparou. A mulher avançou, esticando as mãos como se temesse que seu destino pudesse se romper. Minha irmã, ela gritou, a voz rasgada. O eco foi como tipo de trabalho no silencio. Mas, à medida que nos aproximamos, percebi que algo estava completamente errado do corpo neo se movia. Havia algo inquietante na atmosfera. Neo pode ser. A frase mal saiu de minha boca antes que uma sombra se projetasse na parede, arrebatando nossos atencos. O chão tremeu novamente sob nossos pés. Como alvaroco, a porta onde havíamos entrado e fechou abruptamente como se tivesse vida própria, cortando nossas esperanças de saída. A fuma que toma conta do espaço, e pude ver claramente uma figura obscura se materializando nas sombras. Ela parecia estar esperando por nós. Meus olhos se irregularam em desespero. Quem é você? Eu gritei. Meu coração baixa forte, como se quisesse saltar para fora do meu peito. Então, o silêncio se quebrou. Aquela figura cômica rir riso gelado que fazia os pelos de minha nuca se arrecaram. O que estou fazendo aqui? A voz ressoou tom zombatiro. Era como se estivessemos em labirinto sem saída, sufocados por misterios sem respostas. Era uma cena aterradora, e a expresso de mulher mudo para compreensão. Você sabe onde está minha irmã. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser dita, houve vidro quebrar e outra explosão, e a poucos metros de nós. Então tudo escureceu. Diante do caos e da incerteza, uma pergunta surgiu em minha mente. Estaríamos prontos para os segredos que seriam revelados? E, em meio ao desespero, qual caminho escolheríamos para sobreviver? A fumica era densa, quase como coberta sufocante. O ar agoniava enquanto tentávamos distinguir se estávamos a caminho de salvação ou de perdição. Aquela figura obscura, envolta em risos sarcásticos, parecia ter poder sobre nós. Vocês acham que podemos simplesmente entrar e ser? Ela zombou. Sua voz ecoando nas paredes como grito em abismo. Foi então que percebi que o desespero não era apenas nosso. A mulher ao meu lado, aflita, dizia o nome de irmã repetidamente, como se isso pudesse trazer-la de volta. Meus olhos se fixaram na figura diante de nós, enquanto o medo pulsava em meu peito. Precisamos ser daqui. Lucas gritou, mas antes que pudéssemos nos mover, o chão tremeu novamente. As paredes pareciam querer se fechar ao nosso redor. Vocês não conseguiram escapar do que vim buscando. A figura continua, como riso que gelava os ossos. Toda verdade tem preco, e vocês ainda não estão prontos para pegá-lo. De repente, uma luz fraca se acendeu. Ela emanava dos escombros ao nosso lado. Eu sabia que não tínhamos tempo a perder. E agora? Eu disse, agarrando a mão da mulher e puxando-a. Como esforço conjunto, nos três corrimos para a luz. O calor das chamas atrás de nos parecia lembrete constante do que nos aguardava. O caminho era estreito, mas a esperança estava se formando à medida que a luz se aproximava. Gritando, nos encontramos uma janela quebrada,
ainda livre das chamas. Lucas e eu imperamos a mulher para fora antes de nos jogarmos no vazio. O impacto sobre nossos pais foi acolhido compreendeu e o desespero nos escombros. No entanto, não havia tempo para olhar para trás. Deslizamos para a segurança do solo, ofagantes e cobertos de fuligem. A mulher, desorientada, enxergou sua irmã em meio aos tormentosos gritos dos bombeiros e dos vizinhos. A expresso dela, antes consumida pelo desespero, agora brilhou com uma nova esperança. Ela está viva! Exclamou. O sorriso despontando no seu rosto. Mas a verdade, como eu já havia aprendido, continuava a assombrar-nos. Olhando para trás, as chamas ainda devoravam o que antes éramos. No entanto, o que estava queimando não eram apenas os prédios, mas também os segredos que se escondiam nas sombras de nossa própria vida da siren sovem cada vez mais perto. Nossos lecos foram testados, e agora éramos uma nova verso de nós mesmos, moldados pela dor e pela luta. Precisamos descobrir a verdade sobre a sua irmã e sobre o que realmente aconteceu naquela empresa. Eu disse a Lucas, enquanto observávamos os bombeiros entrar em Macao. Uma nova determinação se formava. Sim, a verdade era um mistério caio de riscos. Mas queríamos pegá-la pela mão e, finalmente, dar sentido a tudo isso. A mulher abracou a irmã quando ela foi resgatada. O calor do moco era mais forte que as chamas atrás de nós. E naquele momento, o su desmoronando a nossa volta pareceu se iluminar. Você salva muitas vidas hoje. Lucas diz para a mulher, o respeito refletido em seu olhar. E agora, vamos salvar a nossa memoria. Respirei fundo, sentindo a nova determinação pulsar em nossas veias. Aquila seria a nossa nova jornada. Foi novo caminho. Fui tomada por uma sensação de esperança. O incendio e tudo o chaos ainda estavam frescos. Mas juntos iríamos desvelar cada segredo, descobrir cada verdade. Mesmo que a estrada fosse perigosa e caia de incertezas, estábamos prontos para a batalha. Vamos lá, temos muito a fazer, eu disse. E com isso, seguimos em frente, prontos para encarar o que a vida nos reservavia. E você chegou aqui. É hora de mostrar seu apoio. Você need para se inscrever agora e não perder nenhum dos próximos conteúdos exclusivos. Smash a botão de curtir agora para ajudar o algoritmo. Floticico de comentários com suas ricos e teorias sobre essa conclusão chocante. E por favor, não espere nem segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa finalização. Essa é a hora de demonstrar que você é verdadeiro fã.